Good morning, Honorable Director, sir, Professor Arvind Chaube, sir, Registrar in charge, Dr. Gaurav Kumar, sir, departments, Coordinator of this FDP, Dr. Dilip Kumar Chaube, sir, Co-Coordinator of the FDP, Dr. Babul Prasad Tiwari, sir, all the faculty members, staff, and participants. Department of CSC Triple IT Bhagalpur gladly welcomes you all to the valedictory function of this two-week faculty development program. We have reached to the last section of this FDP. Being the last day, I hope it has been a very pleasant experience for you till now. Now moving forward with the valedictory function, I would like to request Coordinator of the FDP, Dr. Dilip Kumar Chaube, to welcome Honorable Director Sir with bouquet and shawl. Now I humbly request Director Sir to welcome our speaker of the day and also the last speaker of this FDP, Professor Kalyan Chatterjee, sir, with bouquet and shawl. Now I victory speech. Respected Director Sir, our speaker, Professor Kalyan Chatterjee Sir, Registrar in charge, all HOD, faculty members, staff, participants. Firstly, I would like to wish you all a very warm good morning. This FDP started on 12 December and ended today ended is going to be on today, 23rd December. The goal of this FTP was to provide an industry level knowledge in the field of AI and ML, with specifically in its application in healthcare and agriculture. Now, this 12-day FDP on AI and ML in healthcare and agriculture, we are going to summarize it. In the first week, which was online, Professor Bharat Gupta talked about AI and ML and its application in healthcare and agriculture, about epithelial seizure detection using ML and retinal image blood vessel segmentation and classification using hybrid deep learning technique. Then Mr. P.K. Jha gave us motivation with his teaching about life. After that, Mr. Kundan Lal explained how AI is growing immensely, revolutionizing every sector and how it's beautiful for us. Then Professor Rajiv Misra talked about drug discovery and development using AI and computer-aided drug design, single shot and iterative graph generation method, NBA and JTVAE using graph neural network. After that, Professor Kalyan Chatterjee explained by hybrid intelligence system, neural expert system, and neurophagy expert system, and about detection of fatal disease from biomedical signal using hybrid DNA, MPNN, and
also about FNN algorithm. And on the last day of first week, Dr. Sitpanna Saha talked about AI and ML application in digital health and dialogue agent for disease diagnosis that use reinforcement learning, and also about application of NLP for mental health. In the second week, which was offline, we started with our inauguration session, followed by Honorable Director Sir, Professor Arvind Chaubey Sir, welcome speech and gave us a very informative insights on recent trends of AI and machine learning methods in medical computing. Then Dr. Akshay Deepak gave his inaugural speech and enlightened us with all a brief introduction of AI and DS. Dr. Akshay Deepak talked about AI, ML, and supervised and unsupervised, how it was, and its hands-on using iris dataset. Then Dr. Chandan Kumar Jha explained about ECG signal analysis, AI for automated heart disease detection using ECG signal. After that, Syed Sahnawazuddin beautifully explained about Chilean speech recognition and ML algorithms like linear logistic regression, SVM, and neural network, and their hand-on implementation on diabetes dataset for this detection. Then Dr. Sandeep Raj talked about smart agriculture and plant crop disease detection using AI, and also informed us about the app he is developing to help the farmers to detect crop disease and also provide the remedies for it, the app himself. Then I explained about AI, ML, supervised and unsupervised reinforcement learning algorithm, its hands-on implementation of PIMA Indian diabetes dataset using GUI tools like Vika. Each one of the resource person in offline mode provided hands-on learning for the participants so that they have a better understanding of the topic and also are able to implement it with coding. Then we will having our last lecture of the FDP by Professor Kalyan Chatterjee. After all the expert lecture and even for the upcoming last lecture, I am certain that the goal has been reached and the particulars now we have a very good idea about AI and ML. I thank all the speakers and the participants for making this FDP a successful event. I would like to express my gratitude towards Director Sir, Professor Arvind Chaubey. Director Sir has always been a source of motivation. He never fails to amaze us with his ability to inspire us to challenge ourselves, enabling us to leap forward. Sir, your charismatic energy and devotion to our institute is an inspiration. Thank you, sir, for providing me such a wonderful opportunity to conduct this activity. Thank you, sir. Thank you, everyone. I would also like to ask Dr. Dilip Kumar Chaubey, sir, to take feedback from the participants. Involvement of participant is the key to success of any event. Thank you, participant, for such an overwhelming involvement in this event. I hope this faculty development program was worth your time and has provided you all with great insights and knowledge in the field of AI and ML. I look forward to your feedback. We appreciate either criticism or anything. So please feel free to express your mind. Thank you. Please come one by one. Good morning, our honorable director sir, our esteemed guest Professor Kalyan Chatterjee sir, our HOD Bahul Prasad Tiwari sir, and our energetic coordinator Dr. Dilip Kumar Chaubey sir. सर अभी तक तो जैसे टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हम लोग के लिए इतना ही था. हम लोग इतना ही सोचते थे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज है कि हम लोग गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो कुछ है जो हम लोग को एक्शन को नोटिस कर रहा है उसके अनुसार हम लोग को कुछ प्रोवाइड कर रहा है. बहुत मतलब लाइक ये थ्रेटनिंग लगता था कि कोई चीज हम लोग को रिकॉर्ड कर रहा है. अब यहाँ आए बहुत सारे टर्म को सीखे भाई कि मेटा लैब क्या है, पाइथन क्या है. नो डाउट कि हम लोग सब कुछ नहीं सीख पाए बट उस वर्ड से एक तरह से एक्वेंटेड होना ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी. जब हम लोग ऑनलाइन क्लास सेशन अटेंड कर रहे थे तो उसमें कुंदन लाल सर थे. उन्होंने जो एआई है उसके प्रोज और कॉन्स
आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि कैसे वो 12,500 IQ पे काम करता है और किस तरह से हम लोग को हेल्प कर सकता है। दिलीप कुमार चौबे सर, उन्होंने बताया कि वो प्लांट डिजीज और उसके फोटोज को रिलेक्ट करके कैसे हेल्पफुल हो सकता है फार्मर के लिए डिटेक्ट करना। ये चीजें काफी हम लोग को मोटिवेट करती है कि और इस चीज से सीखना कि कैसे हम लोग के लिए एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये चीजें बहुत अच्छी थी। और मैं यहाँ पे डॉक्टर दिलीप कुमार चौबे सर का हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग किसी दूसरे कॉलेज में हैं। थैंक यू। So next participant, please. Thank you, sir. Good morning, one and all. I am glad to be standing here to share my past experience of 15 days. A special thanks to our chief guest, Dr. Chatterjee sir, Director sir. I also thanks to Coach Director Dr. Chaube sir for providing us opportunity and platform for us and guiding us regularly. I also thanks to our instructor, the superstar of this training program, always put in a lot of effort and love into making each one of us good students and technocrats. You all have always been generous with us. Thank you, dear sir. I would be failing in my duty if I do not thanks to my fellow participants who have made this day possible. I would also like to thank each and everyone for your being here, for making this training beautiful, and especially to the engineers. They always present with us for any type of difficulties when we face during the run the program, and lots of us. And my colleagues also well elaborate. Earlier we only learned about only what is the artificial intelligence, but we are going with some knowledge and with full satisfaction that we learn something more, that much more than expectation, that working with the MATLAB, Pythons, and so on. Thank you, Dilip sir, for providing us such a platform for all, mainly the agriculture. Actually, sir, I am from the agriculture, Bihar Agriculture University, Savar, Bhagalpur. I am PhD scholar. Or I think some learning which must be used during my dissertation work. So, sir, I will really thank you, sir. Thank you. Next, please. Good morning, all of you. My name is Ankur Kumar Rai. I'm PhD scholar from Bihar Agriculture University, Sabor. ये सेशन जो 15 दिन का हम लोगों का था, ये बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया इस चीज को। हमने बहुत कुछ सीखा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं पता था, कह सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आके हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ 15 दिन हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं। एक सप्ताह जो ऑफलाइन सेशन था, और दिलीप चौबे सर का स्पेशली थैंक्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को गाइड किया, अच्छे से वो किया, और मैं बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए सेशन। और थैंक यू सर। Thank you. Next, please. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सर गौतम प्रताप सिंह, और मैं अभी यहाँ पे तो पीएचडी नहीं कर रहा हूँ। मेरे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीजी था। अभी मैं पीएचडी उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे मेरे सीनियर गोपाल सर द्वारा पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और सब प्रोग्राम एग्रीकल्चर में जो चल रहा है IIT भागलपुर में, उसके द्वारा मुझे पता चला और मैं यहाँ पे रजिस्टर किया। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ दिलीप सर का कि जो मुझे एक्सेप्ट किए और मैं यहाँ पे आया, और 15 दिनों के लिए मुझे बहुत सारा इस कोर्स के दौरान पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और उसके द्वारा मैं अपने रिसर्च वर्क से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ कि कैसे मैं उसको अपने रिसर्च वर्क में लगा सकता हूँ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क बहुत बड़ा है जिसमें मुझे लगभग पर डे 6000 प्लांटों का डाटा लेना पड़ता है और उसमें 400 ऐसे वेराइटी जो जीनोटाइप होते हैं जिसमें बहुत सारे वाइल्ड टाइप जीनोटाइप हैं और बहुत सारे कल्टीवेटेड जीनोटाइप हैं जिनको मैं रेजिस्टेंस ब्रीडिंग के द्वारा कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलर प्लांट को जाके लेना डाटा कितना डिफिकल्ट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। एक बार अगर हम किसी फोटो सेशन द्वारा किसी डिजीज को मैं खुद नहीं डिटेक्ट कर पाता हूँ जो कि मैं जाके प्रेजेंटली वहां पे देख पाऊँ, जबकि मैं उसमें 2-3 साल से पहले काम कर चुका हूँ और उसी का दौरान मैं फोटो सेशन से किसी भी चीज को डिजीज को डिटेक्ट करो और फार्मर को इसके द्वारा कितना हेल्पफुल होगा। तो मैं बहुत अच्छा अपने आप को मानता हूँ जो इस द्वारा और मुझे अपने रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल के और आगे और भी इसके द्वारा रिसर्च में हेल्पफुल मिलेगा। इसी के साथ मैं दिलीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ट्रिपल आईटी को और मेरे साथ में बहुत सारे जो इंजीनियर थे जो जहाँ पे मुझे दिक्कत होती थी जो मेरे साथ थे, जैसे ऋषभ भैया लोग तो मुझे बताते थे, तो सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा रहा हूँ। थैंक यू। I will take only 3-4 more feedback. So please come. And the Good morning, Director sir, and our guest faculty, Chatterjee sir, and Coordinator Dilip sir, and Bhagalpur sir, and all the participants. I am Jafar Imam, PhD student from Bihar University. ये जो ट्रेनिंग सेशन था 15 दिन का, जिसमें हम लोगों ने एक सप्ताह ऑनलाइन किया और एक सप्ताह ऑफलाइन किया। ऑनलाइन में तो मैक्सिमम हम लोगों ने थ्योरी जाना और ऑफलाइन में जो है हम लोगों ने बहुत सारा हैंड्स ऑन काम किया, जैसे पाइथन पे कुछ सीखा, कुछ मेटा पे सीखा। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही सीखा। हम लोगों ने थोड़ा वाकिफ हुआ, हाँ ऐसा भी कुछ होता है, इसमें से भी कुछ डाटा वगैरह का यूज होता है। जनरली हम लोग रिसर्च में तो डाटा जनरेट करते हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो आकर के थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर मिला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू क्या क्या हो सकता है, कितना डाटा को कितना इजीली हैंडल किया जा सकता है मैक्सिमम डाटा जनरेट करने के बाद। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा बहुत सारा जैसे था कि CNN, ANN क्या क्या होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग अपने डाटा को एनालिसिस वगैरह करने में, जो कि हम लोगों के डिजिटेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सब एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है। इसके लिए हम लोग दिलीप सर का बहुत बहुत आभारी रहेंगे इसके लिए। थैंक यू सर। from girls side, Monalisa, come. Good morning, everyone. This is Monalisha Sinha from Triple IT. This feedback, this FDP session has given the basic idea of machine learning implementation in different area, and my special thanks to our director Arvind Savit sir, Dilip sir, and Babul sir for conducting this FDP so that we can get the basic idea for our research in machine learning and AI. Thank you. Deepali, you also come. Good morning, everyone. Present over here, myself Deepali Sharma, MTech student in Triple IT Bhagalpur. I would like to thank you everyone for organizing this valuable and informative FDP program on artificial intelligence and machine learning on healthcare and agriculture, which will be definitely be helpful in my future career. Thank you. So Rajesh, you just come. Rajesh Muluktal, come. Good morning all, Honorable Director Sir, esteemed Speaker Kalyan Sir, and all the respected HOD and our coordinators Babul Sir and Dilip Sir. I would like to thankful all the members for conducting this very valuable and knowledgeable sessions in AI/ML. We have learned more in these fields
mostly in the agriculture and medical by Sandeep sir, Chandan sir, and the Dilip sir also in the medical fields. And as I'm also doing PhD research work under Dilip sir in the AI field, and I'm also belong to industry. I'm a data engineering specialist in Teradata. So I guess it will help me a lot in my future research work. And I would like to thankful very much to our coordinators, especially Dilip sir, for giving me this chance and to learn more on this field. Thank you. Gopal, BC, from BC, just come. Respected director sir, our guest and our coordinator Dilip sir, thanks to you to give me such opportunity to participate in the FDP program in artificial intelligence and machine learning. My background is my father is a farmer. I know very well how is the farming and how they get the knowledge that made special artificial intelligence and machine learning in this field. Basically, I am a student of microelectronics village in my BC Bhagalpur. But here I learned a lot of things about machine learning, how we interpret the data and use in agriculture farming field, and how they benefit the farmers from these data. I really thanks our coordinators sir and directors sir to give me such opportunity to provide such information and give me the such things that are not possible in a general life to me. Thanks. Sir. So one or two feedback, more feedback will be taken. Come. Okay, good morning, all of you. Respected Director Sir, respected Chatterjee Sir, and HOD Sir, and Dilip Sir. I am Nilokul Pathak. I am Assistant Professor in GL Bajaj Group of Institution, Greater Noida, and also I'm the Research Scholar in IIIT Bhagalpur. I attended around 10 FDP and out of 10, I attended at least 5 ATAL FDP. But in this FDP, one thing is changed is there कि हमें हैंड ऑन सेशन के बारे में बहुत ज्यादा जो सेकंड वीक का हमारा जो सेशन था सारे हमने हैंड ऑन सेशन के बारे में जाना और रिलेटेड सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि जो हम बेसिकली मेरा जो रिसर्च एरिया है वो एग्रीकल्चर इन मशीन लर्निंग बट उसमें मुझे संदीप सर के थ्रू और डिफरेंट जितने भी एमिनेंट स्पीकर्स थे उनके थ्रू हमें ये पता चला कि और क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं और उसमें और क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू दिलीप सर फॉर कंडक्टिंग दिस वंडरफुल एफडीपी. थैंक यू एवरीवन. Okay, thank you for the feedback. Now I request Dr. Dilip Kumar Chaube sir to kindly honor Director sir with memento. Now I would like to request Director sir to present Registrar in charge Dr. Gaurav Kumar sir with memento. I would also like to request Director sir to present our speakers with memento. Firstly, Dr. Kalyan Chatterjee sir. Now to Dr. Chandan Kumar Jha sir. To Dr. Sandeep Raj sir. And finally to Dr. Dilip Kumar Chaube sir.
I would also like to request Director Sir to present memento to the coordinator of this FDP, Dr. Dilip Kumar Chaubey Sir. And to the co-coordinator of the FDP, Dr. Babul Prasad Tiwari Sir. Would like to humbly request Director Sir to present mementos to the faculty members of the CSC department, Dr. Pradeep Biswal Sir. And to Dr. Tejaswini ma'am. Let's proceed further. Now I kindly request Director Sir to present participants with a token of appreciation for their outstanding performance in the FDP. Ankur Kumar Rai. Mr. Gautam Pratap Singh. चीफ गेस्ट का नाम लेना Avnish Kumar. We'll pause this session for a bit, and I would like to request Director Sir to come up for his speech. Good afternoon. Good afternoon to all. Today, Chief Guest Professor Kalyan Chatterjee Sahab, who is Professor ISM Dhanbad, IT ISM Dhanbad. Coordinator Dilip Kumar Chaubey, co-coordinator and head Babul Prasad Tiwari, all faculty members, colleagues, participants. So since 15 days, you are enjoying this FDP program, and I received the feedbacks. No doubt, food and knowledge both. It is okay. Just it is informed to me. So just it is the closing ceremony, valedictory functions. So you have given the feedbacks, fine. But my suggestions, you should what you learn here from here. So it should be continued. Otherwise, generally कहीं भी एक उत्साह होता है कि चलो प्रोग्राम अटेंड किए और कुछ सीखे, फिर आप गए, जो किताबें मिली थी, जो नोट मिली थी, उसको आप रख दिए. So if you want to continue in this AI and machine learning or deep learning, whatever, yeah, Python software, it should be continued because it's the latest area as per our Prime Minister vision. Some trust area that is the AI and machine learning, data science, your blockchain technology, that is the IoT and sensors, data mining, that is the cyber security. These are the major trust area which is recognized by the government of India and all over the world. The
15 researchers doing the work in this area. So now जमाना अभी इसी में है और ये काफ़ी चलेगा, इसलिए जो पुराने भी लोग हैं अपने आप को दूसरे भी एरिया में हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में हैं, वो भी AI सीख के जो जहाँ है उसमें अप्लाई कर रहे हैं. It does not mean that if you learn the AI, so only used in the computer area, something electronics area. If belongs to the mechanical, belongs to the civil engineering, because of the metallurgy, whatever the any other branches you should apply, you can apply this knowledge, because this is the tools. It is not any specific depends on the any branches. It is the tools. It can be used anywhere. So it is the automations, it is the search techniques, it is the whatever you're thinking that can be applied by the AI. So I have done a lot of work in this area. So I आपको ये बता रहे हैं उस आधार पर कि आपको इस एरिया में अपने आप को ये करना चाहिए, अपने आप को लाना चाहिए. तो अच्छा लगा कि आप सीखें. एक्चुअली रिक्रूटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ 10 से 12 उनका रिटन टेस्ट चल रहा है. 12 बजे रिजल्ट निकलना हमको उनका. असिस्टेंट रजिस्ट्रार और भी सारे टेक्निकल ऑफिसर्स, लाइब्रेरियंस, इस तरह का एक्सपर्ट्स बाहर से आए हुए हैं. तो हमें निकलना होगा बीच में. तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा. इसके पहले जब भी FDP प्रोग्राम होता था तो लोग बोलते थे कि सर आपका फीडबैक में बताते थे कि सर ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन होता तो अच्छा होता. उसमें सबका एक फीडबैक ये भी आता था. अब तो ऑफलाइन हो गया तो नेचुरली आप ज़्यादा सीखे होंगे. तो अब BAU जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके साथ जो अभी VC जस्ट एक हफ्ता पहले जो थे अरुण कुमार सिंह जी, तो उनके साथ मैंने एक MOU किया है जिसमें रिसर्च ओरिएंटेड जो भी काम है आप BAU में जो करते होंगे या आप चाहते हैं कि IIIT भागलपुर के साथ एसोसिएट होकर काम करें, वो दोनों इंस्टीट्यूशन का आपका MOU हुआ है. तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आके आप इस एरिया में काम कर सकते हैं. BAE के साथ मेरा MOU हो चुका है. तो इस बीच में भी आपकी जो रिसर्च जो टीम थी हमको 1-2 बार बुलाया गया था और उसमें हमने काफ़ी सारे एडवाइस उनको दिया. एग्जाम्पल के तौर पर इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चर जनरली द पेस्ट जो है जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसके ऊपर आप छिड़काव करते हैं बाय द ड्रोन. जो ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो वो बोले कि ऐसा है, ड्रोन से छिड़काव करते हैं कि कैसे करते हैं बताइए. तो द सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ द BAU उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमने ड्रोन परचेज किया है बाहर से और उसमें 4-5 kg कैपेसिटी का लिक्विड डालते हैं और उसको वो 4-5 मीटर ऊपर से स्प्रे करता है उसको. और बोले कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो होगा ही नहीं. क्योंकि आप शादी में ड्रोन देखते होंगे, तो ड्रोन शादी में जब देखते होंगे तो जैसे ही आपके ऊपर में आता है तो पूरा कपड़ा लत्ता, पूरा धूल समथिंग, वो उसके जो फैन का जो प्रोपेल जो एयर करता है उसके चलते डिस्टर्ब हो जाता है. तो हमने उनको ये कहा कि आप जो केमिकल्स उसमें से निकला और जिस इंटेंसिटी से उस प्लांट पर अगर आप फिक्स किए हुए हैं कि इतना ग्राम या इतना मिलीग्राम प्लांट पर आना चाहिए, आपके एग्रीकल्चर का आप ज़्यादा बताएंगे, तो वो नहीं आएगा. एक स्टैटिक पोजीशन जहाँ पर हवा नहीं चल रही है और उस केसेस में आप किसान जो है उसको मैनुअली जो पीछे में बैग में बांध के और छिड़काव करता है. तो जो भी है वो जो प्लांट है और जो स्प्रिंकल से जो निकल रहा है, नोजल से जो निकल रहा है, वो एकदम पास में है. तो वो आपको क्या कहते हैं होमोजेनियस जो केमिकल्स जाना चाहिए जा रहा है. लेकिन जैसे ही आप उसको
ड्रोन से करते हैं तो उसका हाइट तो एक ज़्यादा हो गया, दूसरा एयर के टर्बुलेंट जो एयर में होती है उसके चलते जो केमिकल्स हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन पर डिपोजिशन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि सर ये तो नया काम, ये तो कहीं होता ही नहीं है। हमने कि आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हो। तो हमने कहा कि अभी क्या है, तो बोले कि नोजल्स जो उसके हैं वो छोटे हैं। नोजल्स छोटे इसलिए हैं कि जो ड्रोन है वो जब नीचे जमीन पर है तो नोजल्स का जो हाइट है वो उसके बेस से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए था, अदरवाइज वो नोजल्स जब जमीन पर आएगा, वो जब ड्रोन जमीन पर आएगा तो टकरा के टूट सकता है। तो इसलिए वो मजबूरी आपके साथ है कि उसका लेंथ आप इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इंक्रीज कर भी नहीं सकते और आप दवाई का छिड़काव अच्छा कर भी नहीं सकते, तो फिर ड्रोन का क्या मतलब हुआ। फिर हमने जो एक बीओजी के मेंबर हैं ICAR राजेंद्र त्रिपाठी या त्रिवेदी, वो आपके इलाहाबाद के हैं, हम मेरे मित्र हैं, हमने उनसे बात की कि आपको ICAR में आप इसको मुद्दा उठाइए और ये इस पर काम करवाइए, इस पर काम कीजिए आप लोग। तो हमने भी अपने संदीप राज को बोला है कि आप इसको देखो। हमने जो टेक्निक अभी आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन टेक्निक में हमने उनको बता दिया है कि ऐसे करना है, ठीक है। तो इस पे भी काफ़ी आप एक नया काम होगा। वर्ल्ड में अभी ऐसा कोई नहीं आया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशंस केमिकल्स का डिपोजिशन हो, ऐसा ड्रोन से नहीं हुआ है। तो जो भी यूनिक काम है उसके विषय में सोचिए। क्यू में तो सभी रहते हैं, क्यू में टिकट नहीं मिलता है, तो लाइन से हट के आओगे तो टिकट मिलेगा, और लाइन से हट के क्या रास्ता होगा ये आपको सोचना है। टीटी को पटाना है या क्या करना है, या काउंटर को पटाना है या एजेंट को देना है, और आपको सोचना है कि कैसे टिकट मिलेगा। तो आगे आदमी सोच वही करता है कि जो कुछ लीक से हट के सोचे। तो अगर आगे बढ़ना है तो लीक से हट के सोचिए, तब आगे आप बढ़ेंगे और कुछ राइज करेंगे जिंदगी में। थैंक यू। Thank you. Now I would like to kindly request Dr. Kalyan Chatterjee sir to present participants with a token of appreciation for their outstanding performance in the FDP. Mr. Shashi Kumar Gupta, can someone please receive the gift on his behalf? Mrs. Mona Lisa Sinha. Ms. Mona Kumari. Please someone. His colleague will be receiving on her behalf. Ms. Kirti Kumari. Her colleague will be receiving on her behalf. Mrs. Zafar Imam. Mr. Kumar Harsh.
Mr. Gopal Kumar. Mr. Sandeep Kumar. His colleague will be receiving the gift on his behalf. Mr. Gopal Kumar. Mr. Rajesh Kumar Singh. Mr. Nilotpal Pathak. Mr. Ravikant. Mr. Ram Vikas. Mr. Satyam Malik. Mr. Rishabh Anselia, myself. Now we'd also like to request Dr. Kalyan Chatterjee sir to present student volunteers with a token of appreciation. Ms. Dipali Sharma. Mr. Divyanshu Prakash. Mr. Robin Newton. Mr. Ram Vikas. Mr. Rishabh Anselia. Now I would like to request Dr. Kalyan Chatterjee sir to present supporting members with a token of appreciation. Mr. Love Pandey sir. Mr. Ashok Prasad. Mr. Rohit Kumar.
I would now request Dr. Dilip Kumar Chaubey sir to come up and introduce our today's speaker, Professor Kalyan Chatterjee sir. Hello, everyone. As this is the last day of ATP, let's welcome our today's and the last speaker of this FDP, Professor Kalyan Chatterjee sir. Thank you so much, Kalyan Chatterjee sir, for giving your time in your busy schedule to come here. He is a very reputable and knowledgeable person. His lectures are always very interesting, and his students also appreciates his hard work very much. He was also a speaker in our previous STC, and his lecture was very good. Professor Kalyan Chatterjee is in the Department of Electrical Engineering, IIT Dhanbad, where he is a faculty member since 2005. He is currently holding the position of head of the department. Professor Chatterjee completed his PhD from BIT Misra Ranchi and postgraduate from Jadavpur University. He has guided 13 PhD scholars and 5 are ongoing. He has published 86 international papers in different reputed journals. Professor Chatterjee also holds different administrative posts in IITSM Dhanbad like Associate Dean R&D, Chairman of GRF Admission Committee, etc. He also successfully completed 3 external funded projects. His research interests are soft computing technique, renewable energy, power system stability, etc. Sir, please come. Welcome, sir. Say a few words. Thanks, Dr. Chaubey, for a nice introduction. So, very good morning to all. Honorable Director, Professor Arvind Chaubey, respected HOD and co-coordinator, Dr. Bhagalpur Tiwari, co-coordinators, Dr. Dilip Kumar Chaubey, all the faculty members, staff, and all the participants. It is my great pleasure to address to all in the valedictory session of 2 weeks faculty development program on artificial intelligence and machine learning in the healthcare and agriculture. I would like to thank the organizer for inviting me in the program. The topic of the program is very relevant in the recent trends in the healthcare system and the agriculture. Now, when we actually understand about the AI or any machine learning algorithm, first you understood this thing. What is the previous traditional approach? Means that without the previous knowledge of the system, you cannot apply the artificial intelligence. First you understood this thing. Why do you apply the artificial intelligence? Why not? Without the previous knowledge in your system, you actually not apply in anywhere in the artificial intelligence. So where we face the difficulty, where our conventional sources is fail, then we apply the artificial intelligence. Everywhere, if your conventional source is easily solve the problem, then you not apply the artificial intelligence. So everybody should know where we apply the artificial intelligence. Suppose we actually consider the agriculture system. I am not the power system man, so I just give the what is the first you know the what is the when you can consider the your agriculture system. First you understood this then what is the total life cycle of the agriculture. So the life cycle of the agriculture, that is the preparation of the soil, sowing of the seeds, adding fertilizer, irrigation, wood protection, harvesting, and the storage. When these 8 first, so you can now you understood this thing. These when with different step, the farmers face the different of the difficulty. So first we actually identify what is the different difficulty actually they will occur into the conventional system. Then we actually start the artificial intelligence. So nowadays the mainly application of the artificial intelligence into the agriculture, that is the soil monitoring. You understand this thing. The first step is actually the monitoring the soil monitoring. Then your seed choice of the seed means the how actually we can choose the seed. Then insert the plant disease protection, lively the health monitoring of the seed or intelligence spraying, automatic weeding, aerial survey and imaging, produce the guiding and the sorting. Now the future of the AR in the agriculture, the farmer is also now to give the data. They will be the main source of our artificial intelligence system. Without you cannot get the data from the farmers, because they are the main source of our artificial intelligence.
First, we actually collect the data from the farmers. Actually, they will give the actual realistic approach from our system. So first we collect the data, and from that data we actually either train the network or you can use your own knowledge. So the farmers is the future AI of our whole the system. Similarly, when we actually go to our healthcare system also, you can understand this thing nowadays. After the COVID, we have a lot of data in our hand. So the first thing when you can actually use our healthcare system, that is the biomedical signal. We actually in the signal processing means how actually different we can collect the different of the biomedical signal, and then you can apply it in the system. Another is the image, means that you can ECG, EEG. So we can actually image processing of our first area in our artificial intelligence system. So also the application of the artificial intelligence into the healthcare system is accurate cancer diagnosis. You can understand this thing. Healthcare means the heart diseases. We also the early diagnosis of fatal blood diseases, virtual health assistant, treatment of the rare diseases, and the mainly the medical database. What is actually the previous history? All the previous history you can actually predict the uh, which type of the disease is occurred in a particular person. So the database is actually very much important thing in our healthcare system. So I hope actually that all the participants get knowledge and about the different techniques of AI and MI and its application in the healthcare and the agriculture during these 2 weeks faculty development program. The types of the programs is get success when participants apply their knowledge in their particular research field. Thank you. Jai Hind. Thank you. Now I request Dr. Babul Prasad Tiwari sir to come up to present vote of thanks. Honorable Director Sir, Professor Arvind Chaube, Register in Charge, Dr. Gaurav Kumar, today's guest speaker, Professor Kalyan Chatterjee of IIT ISM Dhanbad, my dear faculty colleagues and staff, and my dear participants. It has been a wonderful experience to have participants from different institutions of the state. The FDP program, I'm really glad to announce that FDP program has successfully conducted different lecture sessions in online and offline mode also. Today I am to give vote of thanks to many people. First of all, I would like to express my sincere thanks and gratitude to our Honorable Director Sir for giving us the opportunity to conduct this FDP program. Without his motivation and inspiration, this program would not have been so successful. I would also like to express my thanks to our Registrar in Charge, Dr. Gaurav Kumar, for always being supportive. Coming to the list of speakers, I extend my extreme gratitude to all the resource persons in online mode like Professor Bharat Gupta, who taught about artificial intelligence and machine learning in healthcare. Mr. P.K. Jha for his motivational speech. Mr. Kundan Lal for his excellent talk on rise of AI, a paradigm shift. Professor Rajiv Mishra for a great presentation on AI in drug discovery and development. Professor Kalyan Chatterjee for his talk on hybrid intelligent system, neural expert systems, and neurophagy systems. And Dr. Siporna Saha for her lecture on AI and machine learning application in digital health. Now coming to the offline mode, I would like to express my sincere thanks to Dr. Akshay Gupta for giving a wonderful lecture session on AI and machine learning using IRIS dataset. Dr. Chandan Kumar Jha for his ECG signal analysis demonstration and implementation. Dr. Sandeep Raj for his beautiful explanation on smart agriculture and plant crop disease diagnosis. Dr. Sayyid Sahajuddin for his session on children's speech recognition and machine learning algorithms. Finally, I would also like to express my thanks to Dr. Dilip Kumar Chobe, the coordinator, for his wonderful session on AI and machine learning and its implementation using diabetes dataset using WECA. I would also like to thank all the faculty members of IIIT Bhagalpur, MTech students, supporting staff, participants, and the media for the coverage of this wonderful event. I would also like to extend my thanks to those people who are not listed here but have worked with so much dedication. Finally, I would like to close this valedictory session
and I would like to announce that participants will get the recordings and their certificates. Thank you very much. आपका कौन से लाइन में होगा लेक्चर? 2 मिनट में 12 बजे तक है। अभी चाय बिस्कुट आ गया है, रोटी है, चाय है, कचौड़ी है, उसको खाइए। 5 मिनट